Cuando una mujer pierde interés, vuelve, fría, casi nunca te lo dice. Directamente. No te sienta habla, no te explica qué pasó y no te uncia. Claro, simplemente cambia. Empieza a responde menos, y no busca conversation, su energía baja y tú sientes que algo y no es igual, pero no sabes exactamente qué hiciste mal. Y aquí es donde la mayoría de los hombres cometen el error que termina de destruir cualquier posibilidad. Insista, pedir explicaciones, trata de arreglar las cosas hablando más o demostrando más. Interés. Lo que no entienden es que el interés femenino no se recupera con palabras, se recupera con percepción. En este video no te voy a decir que rugs, que te disculpes sin sentido o que jugos infantiles. Te voy a explicar que hace realmente cuando una mujer se enfría contigo desde la psicología femenina para que recuperes tu vela sin perder dignidad. Porque cuando una mujer se vuelve fría, no es que haya dejado de verte, es que dejó de sentirte como antes. Y eso es clave. La frialdad no aparece por casualidad. Aparece cuando ella siente que la dinámica cambió, cuando y no hay reto, cuando tu atención está garantizada o cuando tu comportamiento comunica necesidad sin que te des cuenta. Lo más peligroso es que cuanto más intentas acercarte desde el miedo a perderla, más confirmas la razón por la que su interés bajo en este contenido vas a entender por que una mujer se distancia emocionalmente antes de hacerlo físicamente. Que señales indican que todavía hay oportunidad. Y cuál es la actitud exacta que reactiva el respeto y la atracción. Si alguna vez has sentido que una mujer pasó de interesada a fría sin explicación, este video te va a dar claridad. Quédate hasta el final porque entender esto no solo te ayuda con ella, te cambia por completo la forma en la que te relacionas con las mujeres a parte de ahora. Parte 1. La verdadera. Parte 1. La verdadera razón por la que una mujer pierde interés. Razón por la que una mujer pierde interés. Cuando una mujer pierde interés, no ocurre de un día para otro, aunque para ti lo parezca. En su mente, el preciso empezó mucho antes, en pequeños momentos que quizá no notaste. Psicológicamente, el interés femenino se sostiene en una sola cosa. Como se siente contigo. No en lo que dices. No en lo bueno que es y ni siquiera en cuanto la que es, sino en la emoción que despiertas cuando interactúan. Al inicio, esa emoción suele estar ligada al misterio, al reto y la sensación de que tú tienes una vida propia. Ella percibe que no dependes de su validación, que disfrutas su compañía, pero no la necesitas. El problema comienza cuando esa dinámica se rompe. Muchos hombres, sin darse cuenta, empiezan a sobreinvertir emocionalmente, responden siempre al instant, cancelan planes por ella, buscan constantemente su atención y hacen de la relación el centro de su vida. Desde tu punto de vista, esto es interés y compromiso. Desde la psicología femenina, esto se traduce en otra cosa, seguridad excesiva. Y cuando una mujer siente que y no hay posibilidad de perderte, que tu presencia está garantizada pase lo que pase, la emoción baja. No porque si mala persona, sino porque la atracción no funciona desde la lógica, funciona desde la percepción. Aquí ocurre algo importante.
Ella no pierde interés. Porque tu cambias de golpe. Pierde. Interés porque la dinámica cambió. Empieza a nota que tú estás más pendiente de ella que de ti mismo, que tu estado de ánimo depende de cómo ella responde. Que no hay tensión emocional, solo disponibilidad. Es. Punto, su comportamiento cambia de forma natural. No discute, no reclama. Simplemente se enfría. Responde menos. Se muestra distante y su energía no es la misma. Y esto confunde muchos hombres porque creen que el problema es la falta de comunicación, cuando en realidad el problema es la pérdida de atracción emocional. Y aquí viene uno de los errores más comunes. Pensar que, siendo más atento, más comprensivo o más insistente, el interés va a volver. En realidad ocurre lo contrario. Cada mensaje extra, cada explicación innecesaria y cada intento de arreglarlo confirma una sola cosa, que ella es el centro y tú orbitas alrededor. Dest la psicología femenina, eso no genera cercanía, genera desbalance. Otro punto clave es que muchas mujeres no saben explicar racionalmente por qué se enfrían. No es que se sienten y piensan, voy a perder interés. Simplemente dejan de sentir lo mismo. Por eso, cuando les preguntas qué pasó, suelen decir frases vagas como, no sé. Y no siento igual, necesito espacio. No es manipulación, es falta de claridad. Emocional. Y si tú no entiendes esto preciso, es muy fácil que reacciones. Desde el miedo a perderla, miedo a que haya otro, miedo a quedar solo. Es miedo se nota y cuando se nota, acelera aún más la pérdida de interés. Por eso, antes de hablar de que hacer, necesitas entender esto. Una mujer se vuelve fría cuando deja de percibir valor emocional, no cuando deja de recibir atención. Parte 2. El peor. Parte 2. El peor era que cometen los hombres cuando ella se enfría. Era que cometen los hombres cuando ella se enfría. Cuando una mujer se vuelve fría, la reacción más común del hombre es intenta acercarse más mensajes, más llamadas, más explicaciones. Dest fuera paras. Lógico. Si la conexión se está perdiendo, hay que reforzarla, pero dest la psicología femenina, est comportamiento provoca el efecto contrario. El peor era que pudes cometer cuando una mujer pierde interés. Es perseguirla emocionalmente. No porque est prohibido mostrar interés, sino porque en ese momento especificó la dinámica y está desbalanceada. Ella se está alejando, tú te estás acercando y cuando eso ocurre, tu vela percibido baja todavía más. Muchos hombres creen que el problema es la falta de comunicación, así que buscan hablar las cosas, quieren sentarse, aclarar, pregunta que pasó, pedir seguridad. El problema es que estas conversations no nacen desde la calma, nacen desde el miedo. Y el miedo se comunica incluso cuando no lo dices con palabras. Phrases como, te pasa algo conmigo, te siento distante, solo quiero saber si estamos bien. No suenan seguras, suenan a necesidad de validación. Desde la psicología femenina, esto coloca a la mujer en una posición de poder emocional. Ella decide si te responde, cuando y como, y tú quedas esperando. Otro error común es justificarse constantemente, explicar de más, promete que vas a cambiar o trata de demostrar que es
el indicado. Pero la atracción no se negocia, no se convence, no se pide. Cuanto más intentas probar tu vela, más confirmas que sientes que no lo tienes. Aquí ocurre algo importante que pocos hombres entienden. Cuando una mujer se enfría, ella y está observando tu reacción, no para castigarte, sino para ver si sigue siendo el mismo hombre que le gustó al inicio, el que tenía control emocional, enfoque y una vida propia. Si reacciones con ansiedad, reclamos o sobre explicaciones, su percepción cambia. Aún más. Por eso, insista no revive el interés, lo mata definitivamente. Otro era silencioso es acepta dinámicas de baja inversión, segura disponible cuando ella responde con frialdad, acepta planes de último minuto o conformate con migajas de atención. Crees QACI. Mantienes el vínculo, pero en realidad estás enseñando que puede dar poco y AUNACI tenert. Dest la psicología femenina, el respeto va antes que el afecto y cuando el respeto baja, la atracción no puede sostenerse. Aquí es donde muchos hombres se traicionan a sí mismos. Sienten que si ponen límites o se alejan poco, la perderán por completo. Pero la verdad es otra. Cuando tú te pierdes a ti mismo, por miedo, y la estás perdiendo. La frialdad femenina no se enfrenta con presión, se enfrenta con control emocional. Y si no cambias tu reacción, no importa cuántas cosas hagas bien, el resultado será el mismo. Y en la parte 3 vamos a hablar de lo que cocinade. Se atreve a hacer cuando una mujer se enfría, pero que psicológicamente es lo único que puede restablecer el equilibrio y abrir la puerta que el interés vuelve. Parte 3. Que hacer. Parte 3. Que hacer cuando ella se vuelve fría, la estrategia psicológica correcta. Cuando ella se vuelve fría. La estrategia psicológica correcta. Ahora, que entendimos por que una mujer se enfría y el era que casi todos los hombres cometen, es momento de enfocarnos en lo que realmente funciona. Lo primero que debes comprender es que no puedes forzar su interés. La atracción no se negocia y no responde. La presión, cualquier intento de control o manipulación emocional solo profundiza la frialdad. Entonces, que si funciona, la clave está en recupera tu vela. Percibido. Cuando ella siente que sigue siendo un hombre de alto vela, con una vida propia, intereses y confianza, automáticamente su percepción cambia, no porque digas que es valioso, sino porque lo demuestras con tus actions. Aquí tienes los pasos prácticos que debes aplicar. Retrocede, pero no desaparezcas por completo. No necesitas perseguirla, pero tampoco ignorarla por completo. La idea es crear espacio emocional donde ella note tu ausencia y recuerda el vela que aportas. Este espacio no es castigo, es reafirmación de tu independencia. Refuerza tu vida propia, has cosas que te apasionan. Enfocate en tus metas y rodeate de gente que te suma. Cuando tu vida sigue en movimiento, ella lo percibe subconscientemente y esto aumenta la atracción. Recuerda, la tensión emocional positiva es la que genera interés, no la disponibilidad constante. Mantén control emocional. Cada mensaje, cada interacción debe ser desde la calma y la seguridad. Evita responder impulsivamente. No caigas en el juego de buscar su aprobación,
Por la ansiedad y la necesidad son señales claras de barja. Atracción. Communication select Eva y estrategia. No se trata de desaparecer. O volverte frío sin sentido, sino de comunicar con intención. Mensajes cortos, claros, seguros y con un toque de humor o curiosidad funcionan mejor. Q explicaciones largas o preguntas desesperadas. Esto genera misterio y vuelve pone en marcha la dinámica de atracción. Respeta su espacio y su preciso. Cuando una mujer se enfría, a veces necesita tiempo para procesar sus emociones. Presionarlas solo refuerza su distancia. Dar espacio de muestra madurez, control. Y alto valor psicológico. Es importante entender que estos pasos no son un truco para manipularla. Son actions consistentes que restauran la dinámica inicial de respeto, interés y atracción. Cuando la mujer percibe que no dependes de su atención y que tu vida sigue siendo valiosa y emocionante, su interés puede despertar nuevamente. Otro punto crítico es no confundirse con atención momentánea. Si ella responde de manera positiva después de aplicar estos pasos, observa su constancia antes de asumir que el interés volvió completamente. La atracción real se mide en como ella se comporta a lo largo del tiempo, no en una respuesta puntual. Finalmente, recuerda, tu enfoque siempre debe ser tú. Primero, cuando te vuelves un hombre seguro, independiente y emocionalmente equilibrado, el interés femenino regresa de forma natural, sin jugos, sin drama y sin súplica. En la parte 4, veremos cómo interpreta las señales correctas de interés y diferencia entre frialdad definitiva y temporal para que sepas exactamente cuándo seguir y cuándo retirat. Parte 4. Como. Parte 4. Cómo interpreta sus señales y diferencia entre frialdad temporal y definitiva. Interpreta sus señales y diferencia entre frialdad temporal y definitiva. Después de aplicar los pasos para recupera tu valor, surge una pregunta clave. ¿Cómo saber si ella realmente está interesada o si su frialdad es definitiva? Muchas veces los hombres vuelven a acercarse demasiado pronto o malinterpretan señales y esto puede arruinar cualquier posibilidad de reconexión. Para entenderlo, necesitamos separar dos tipos de frialdad. Frialdad temporal. Este tipo ocurre cuando la mujer se aleja, pero todavía mantiene cierta curiosidad o afecto por ti. Señales que indican frialdad temporal. Responde de manera breve, pero sigue mostrando interés en algunos temas. Se comunica en momentos estratégicos o busca interacción indirecta. Mantiene contacto visual o cercanía cuando se encuentran en persona. A veces coquetea de manera sutil, incluso si parece distante. La frialdad temporal es reactiva. Ella evalúa tu comportamiento y tu control emocional antes de decidir. Si su interés vuelve a cuestión tu estrategia de valor, espacio y seguridad. Tiene efecto real, frialdad definitiva. Esto ocurre cuando ella no percibe valor emocional en ti. Señales que indican frialdad definitiva. No responde o evita contacto de manera consistente. Evita planes o reuniones, incluso con insistencia mínima de tu parte. Ha pedido cualquier gesto de afecto. Coqueteo o interés genuino. Comunica. Rechazo indirecto con distancia. Emocional constante. La frialdad definitiva no se revierte con técnicas de atracción,
espacio o comunicación. Estrategica. En este caso, insiste solo. Confirma tu necesidad y acelera la desconexión. Ahora que sabes diferenciarlas, hay una regla fundamental. Actúa siempre desde la calma y la observación, no desde la emoción. Cuando notes frialdad temporal, el objetivo es restablecer la dinámica de atracción. Observa cómo responde tu independencia a tu seguridad y tu control emocional. Si responde positivamente, puedes aumentar gradualmente la interacción, siempre manteniendo tus límites y tu valor propio. Si notas frialdad definitiva, la acción correcta no es perseguirla, sino respetar la realidad y enfocarte en ti mismo. Aunque puede ser difícil aceptar que algunas relaciones no tienen retorno, es un signo de madurez emocional y alta inteligencia social. Además, al mantener tu valor, creas oportunidades con otras mujeres que se perciben y responden a tu atractivo real. Otro aspecto importante es leer el lenguaje no verbal. Incluso si sus palabras parecen neutrals, el tono, la postura y los gestos revelan mucho sobre su interés real. Una sonrisa genuina, contacto visual prolongado o pequeñas bromas pueden indicar interés oculto, mientras que una postura cerrada, brazos cruzados y poca atención física suelen indicar desconexión. Finalmente, recuerda que tu control emocional es tu major indicador. Si te obsesionas con interpretar cada gesto, perderás claridad y reaccionarás desde la ansiedad. Cuando mantienes calma, confianza y coherencia, las señales se vuelven mucho más claras y fáciles de interpretar. En la parte 5 veremos cómo aplica todo lo aprendido en interacciones reales para que puedas reactivar el interés de manera práctica y efectiva, evitando errores comunes y fortaleciendo tu posición emocional. Parte 5. Cómo reactivar el interés de manera práctica y segura. Parte 5. Cómo reactivar el interés de manera práctica y segura. Ahora que entiendes por que una mujer se enfría, los errores más comunes de los hombres y cómo interpreta sus señales, es momento de ver cómo aplica todo esto de forma práctica. El primer principio es claro, acción desde el valor, no desde la necesidad. Si quieres recupera su interés, no se trata de perseguirla o rogar. Se trata de mostrar con tu vida y tus decisiones que es un hombre seguro, independiente y emocionalmente equilibrado. Paso 1. Retoma tu vida con intensidad. Esto significa enfocarte en tus objetivos, tus hobbies, tu círculo social y tus proyectos. Cuando la ve que tu felicidad y tu bienestar no dependen de su atención, ella siente nuevamente la atracción. La emoción que generas no proviene de tus palabras, sino de tus acciones. Paso 2. Mantén contacto selectivo. No desaparezcas completamente, pero tampoco respondas a todo de inmediato. Mensajes cortos, seguros y con un toque de humor o curiosidad funcionan mejor que largas explicaciones o preguntas desesperadas. Esto restablece la dinámica de escasez emocional positiva que vuelve despertar interés. Paso 3. Refuerza tu control emocional. Durante este proceso es normal sentir ansiedad o miedo a perderla. Lo crucial es no exteriorizar estas emociones. Cada interacción debe reflejar calma, seguridad y consistencia. Cuando ella nota que su frialdad no te
afecta emocionalmente, tu vela. Percibido aumenta automaticamente. Passo quattro, observa sus reacciones y actua con criterio. Si notas señales de frialdad temporal, mensajes que muestran interés, contacto físico sutil, curiosidad, puedes aumenta gradualmente. La cercanía. Si ves señales de frialdad definitiva, evita contacto, rechazo constante, falta de emoción, lo correcto. Está un paso atrás y protege a tu vela. Insista solo en per la situación. Paso 5. Crea momentos de conexión. Emotional auténtica. Cuando retomes la interacción, evita hablar de la frialdad o de tus sentimientos de inseguridad. En cambio, enfócate en momentos que generan emociones positivas, humor, experiencias compartidas, desafios ligeros o conversations interesantes. La atracción femenina se basa en emoción, no en lógica. PSICOLOGIA recupera. Experiencias emocionales es clave. Paso 6. Se consistent y paciente. Recupera interés no ocurre de la noche a la mañana. La consistencia en tu actitud, limits y control emocionales. Lo que genera una transformación real en la percepción femenina. Si haces todo bien, la frialdad temporal puede transformarse en interés genuino. Nuevamente. Finalmente, un punto fundamental. Todo esto debe nacer de tu autenticidad. No se trata de trucos o manipulations. Se trata de restaurar la dinámica de respeto, vela y atracción que existía al principio. Cuando actúas desde tu propio vela, sin miedo en necesidad, la mujer lo percibe y psicológicamente. Su interés tiene espacio para regresar. Recuerda que tu prioridad siempre es tú mismo. La mujer que realmente quiere estar contigo se adaptará a tu vela. La que no, simplemente no lo hará. Acepta. Esto es liberador y fortalece tu confianza. Con estos pasos puedes manejar la frialdad femenina de manera efectiva, proteger a tu vela y si es posible reactivo el interés sin dramas, sin jugos y sin perder dignidad. Conclusion. Recupera tu vela y protege tu atracción. Conclusion. Recupera tu vela y protege tu atracción. Cuando una mujer se vuelve fría, lo más importante no es perseguirla ni demostrar necesidad, sino recupera tu vela emocional y mantener tu independencia. La frialdad femenina casi siempre refleja una pérdida de percepción de tu atractivo, no un fallo personal irreparable. A lo largo de este video aprendiste por qué ella se enfría. Y como la dinámica de atracción funciona. Desde la emoción y la percepción, no. Desde la lógica. Los errores más comunes que los hombres cometen, como perseguirla, sobre explicarse o mostrar ansiedad. Como interpreta sus señales. Para diferenciar entre frialdad temporal y definitiva. Estrategias prácticas para reactivar su interés de manera segura, sin manipulación ni necesidad excesiva. El mensaje clave es simple. Tu enfoque siempre es tú mismo. Cuando actúas desde tu control emocional, independencia y confianza, restauras el respeto y creas la posibilidad de que el interés vuelva de manera natural. Recuerda, no puedes controlar a nadie. Pero si puedes controlar como reacciones. La mujer que realmente valora tu presencia se acercará a tu energía positiva y la que no simplemente confirma tu libertad para seguir adelante con seguridad y dignidad.